About a year after my term as mayor of Shiloh, I was coming home one night with my 3-year-old son sitting behind me in the baby seat. We're driving home in the car. Suddenly the car was hit with a massive hail of bullets. I was shot in the leg. My son was shot in the head. The bullet missed his brainstem by 1 millimeter. When I got to the hospital, I was pronounced the 1,000th victim of terrorism to be hospitalized in that hospital in the previous year and a half. I started to understand that there were miracles that happened that night, and God had intended something to happen with these miracles. What the terrorists had intended for evil, God turned around and turned into good. And I started the Shiloh Israel Children's Fund to help all of the children of the biblical heartland to overcome the trauma of terrorism, to heal the trauma of terrorism, and yes, to rebuild the biblical heartland of Israel. After 3 weeks in the hospital, my son finally came home. However, he was waking up screaming in the middle of the night. My wife and I realized that there was some problem here, that there was something deeper going on. It affects the way they feel, they think, and the way they behave. And if these things aren't dealt with, then we see long-term effects even through adulthood. After speaking to other terror victim families, I realized that the problem of PTSD, of post-trauma stress disorder, is very, very deep in the children of the heartland communities. הייתי בדרך הביתה מעבודה בעופרה, ופה בסיבוב כאן ירו עלינו. ירו עלינו מ4 נשקים כנראה, זה 150 כדורים. לא ברור איך יצאנו מזה בחיים. פה מתחיל העולם חדש, חיים חדשים. 1.5 שנה הייתי בשיקום. הייתה לי ילדה בת 11.5 בבית, שהיא בעצם הפכה להיות אימא. התחילה לתפקד כאימא. אני נפגעתי בעיקר בידיים ובראש. אבל במהלך השנים, גם ילדים אחרים במשפחה נחשפו לפיגועי ירי שונים. הבן שלי אהוביה היה בפיגוע ירי פה בצומת אלי, שחבר שלו נפצע מנשק מאולתר שהערבים ירו עליהם. הבת שלי נסעה מהאולפנה, מפה, מהאולפנה במעלה לבנה לעופרה, למסיבת סיום שלהם, ובדרך הם נסעו בממוגן ירי וירו עליהם מלמעלה, והיא נשרטה. נשרטה ביד, אבל כאילו הפציעה הפיזית הייתה קלה, אבל הטראומה הייתה מאוד לא פשוטה. כן, היה פיגוע קשה. ובעלי נפצע מאוד קשה, הוא נפצע בגב, בבטן, ברגל, בכל הגוף. הוא נפגע קשה במעי הגס, קיצרו לו את המעי הגס, יש לו חורים ברגל, ויש לו עד היום כדור ליד עמוד השדרה וברגל בעורק הראשי. היה פיגוע, הוא החלים, עוד הוא סובל מכאבים, אבל זה מלווה את כל המשפחה. זה מלווה את הילדים, זה מלווה את החיים היומיומיים שלנו. וזה גם לא רק פגיעה גופנית, זה גם פגיעה נפשית, ואנחנו כולם חיים את זה. למפגש מגיעים מכל הסביבה, לא רק מגוש שילה כמובן גם, אבל לא רק. מגיעים גם מבקעת הירדן, גם מיישובי השומרון. We have a lot of kids here, little kids who either their parents or one of their siblings was hurt by a terrorist act. When they come in here, it's an intimate and protective place. חיים, מדברים על הבעל חיים בגוף שלישי, שבעצם מבטאים את מה שקורה אצלם בנפש בעצמם, מעלים קשיים, עולים על פתרונות, איך לעבוד עם הבעל חיים על הבעיה, כשבעצם הבעיה היא שלהם בעצמם. You can see that self-confidence that they get here. You can see it on their body. They can come like this, and after a while you can see the face, the shoulders, how they get out of here. It's very satisfying to see their development. If it weren't for this place in Shiloh, I wouldn't have been able to get all the treatments that me and my children need.
בזכות קרן שילה לילדי ישראל ובזכות דוד רובין שעומד בראש הקרן הזאת, בזכות הקרן אנחנו מצליחים לסבסד טיפולים רגשיים, מצליחים לרכוש ציוד, הצלחנו להרים את המבנה היפה הזה שקיים 3 שנים בלבד. We all know that one thing that enhances the quality of life for a child in a community is a playground, and therefore the Shiloh Israel Children's Fund has taken on the challenge of building playgrounds throughout Samaria. We specifically make a concerted effort to build these playgrounds in communities that have not had a playground up to this point and have many children. We build using durable, quality, colorful materials so that the children will be able to enjoy these playgrounds for many years to come. The educators in our schools are very dedicated professionals, and they do their best on a shoestring budget to give the children the best education that they can. The Shiloh Israel Children's Fund has initiated and gives support on an ongoing basis to educational programs in communities throughout the biblical heartland of Israel. We've built science labs and math labs where the children have an opportunity for true interactive integrative learning. We've created resource rooms in the schools to provide individualized instruction as part of the mainstreaming process. All of our support for these educational programs is done with the purpose of strengthening faith-based education in the land of Israel. Living in Israel, and specifically living in the biblical heartland of Israel, is not an easy thing to do. We have the danger of terrorism, the danger of war, but we have the challenge of meeting the needs of our children. We all know that the children are our future, and that's where the Shiloh Israel Children's Fund comes in. We're rebuilding the biblical heartland through the children.